Hello everyone, আশা করি সবাই ভালো আছেন. In this video, I'm going to show you how you can build a website using HTML templates. So template জিনিসটা কি? Basically like একটা ওয়েবসাইট বানানোর জন্য সবসময় র কোড করতে লাগে না. করতে লাগে HTML CSS এ, বাট আজকাল ইন্টারনেটে অনেক ধরনের টেমপ্লেটস পাওয়া যায় HTML আর CSS এর, যেগুলা আমরা ইউজ করে র কোড ছাড়াই ওয়েবসাইট বানাতে পারি বিকজ দে আর অলরেডি প্রি বিল্ট. সো এটা অনেক রকমেরই আছে. সো ইচ্ছা করলে ওয়ার্ডপ্রেসেও করা যায়, কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেসে সবসময় সার্টেন ফাংশনালিটিস থাকে না যেগুলো আমাদের প্রয়োজন, বিকজ দ্য বিল্ট ইন প্লাগইনস সবসময় আমাদের কাজে হেল্প করে না. সো একটা HTML CSS ওয়েবসাইট দিয়ে লাইক অনেক ধরনের ওয়েবসাইট বানানো যায়. ই-কমার্স সাইটস, ব্লগ সাইটস, পার্সোনাল পোর্টফোলিওস. অবশ্য ওয়ার্ডপ্রেস একটু হেল্প করে, বাট ইফ ইটস বেটার লাইক HTML CSS টেমপ্লেটস ইউজ করলে আরো ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়ে. সো today I'm going to be making a very simple food website. Not food website, it's a restaurant website. বেসিক্যালি আমার নিজের একটা পার্সোনাল প্রজেক্ট আছে, ওইটা নিয়েই এই ভিডিওটা বানানো হবে. সো লেটস গেট স্টার্টেড. সো দিস ইজ দ্য বেসিক টেমপ্লেট আই এম গোনা ইউজ নাও. এটা কোথা থেকে পাইছি? এটা অনেক গুগলে অনেক টেমপ্লেটস পাওয়া যায়. একটা HTML CSS টেমপ্লেট সার্চ দিলে অনেক বিভিন্ন ওয়েবসাইট আসবে. আমি freecss.com এ গেছিলাম. এখান থেকে অনেক বিভিন্ন রকমের অনেক টেমপ্লেটস পাওয়া যায়. এখান থেকে একটা যে কোনো নিলে হয়, যেহেতু একটা ফুডের টেমপ্লেট বানাবো, যে কোনো একটা টেমপ্লেট নিয়ে নিলাম. আমার আগে থেকে একটা ডাউনলোড করা ছিল টেমপ্লেটটা, সো ওইটাই ওপেন করি আর কি. সো আজকের ভিডিওর জন্য আই এম গোয়িং টু ইউজ দিস টেমপ্লেট. ইটস আ ভেরি সিম্পল HTML5 CSS টেমপ্লেট. এর মধ্যে বুটস্ট্র্যাপও আছে. বুটস্ট্র্যাপ কি জিনিস? এটা বুটস্ট্র্যাপ একটা ফ্রেমওয়ার্ক CSS এর জন্য, স্টাইলিং করে অটোমেটিক্যালি. সো অনেক হেল্পফুল একটা ফ্রেমওয়ার্ক. ওইটাও টুকটাক দেখাবো ভিডিওতে. সো এটা ডাউনলোড করলে লাইক লাইভ ডেমো দেখাইলে একটা ওয়েবসাইট আসবে, যে ওয়েবসাইটটা ডাউনলোড করা যায়. এর মধ্যে সব দেখানো যাবে. এই ওয়েবসাইটে ডাউনলোড করলাম আর কি. ডাউনলোড ক্লিক করলে একটা জিপ ফাইল দিবে. এটা সেভ করলাম যে কোনো. এখানে সেভ করা আমার অলরেডি সেভ করাই আছে. সো এটা সেভ করার পর ওপেন করবেন. ওপেন করে এই ফাইলটা জাস্ট করে এক্সট্রাক্ট করে, এর মধ্যে সব আছে. এখানে জাভাস্ক্রিপ্ট আছে, CSS করা আছে, ফন্টসও আছে কয়েকটা. সব আগে থেকে বানানো, মানে আমি বানাই নাই, ওরাই বানাইছে. সো এটা ইউজ করলাম. এখন ফার্স্টে ওয়েবসাইটের মধ্যে কি কি রাখবেন ওইটা আগে ডিসাইড করে রাখবেন. সো আমি একটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল বানাইছিলাম. ওর মধ্যে সব ওয়েবসাইটের মধ্যে কি কি বসাবো আজকে ওইটা আগে থেকে প্ল্যান করে রাখছি. সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি, there is going to be a header here. সো উপরে যে ন্যাভিগেশন বার, ওইটার জন্য হোম, অ্যাবাউট, গ্যালারি, লোগো, কোম্পানির লোগো, ওইগুলো বসাবো. Then there is going to be a section 1, section 2. section 1 এ টাইটেল, সেকশন 1 এর পিকচার, কি কি বসাবো আগে থেকে প্ল্যান করে রাখলে আরো বেটার হয়, টাইম সেভ হয়. সো শুরু করি. সো আজকে VS কোড ইউজ করব. আমার VS কোড খুব পছন্দের একটা টেক্সট এডিটর. এর মধ্যে সব প্রোগ্রামিং কাজ করি. অনেক ফ্রেন্ডলি একটা টেক্সট এডিটর, আর ইটস ভেরি গুড.
এখন এখানে পুরো ফোল্ডারটা ওপেন হয়েছে। ফার্স্ট লেট মি গো টু দ্য index.html। এখন আমার কাছে একটা এক্সটেনশন ইনস্টল করা আছে, ইটস কল্ড লাইভ সার্ভার। সো রাইট ক্লিক করলে ওপেন উইথ লাইভ সার্ভার দিলে লাইভ ওয়েবসাইটটা অন হয়ে যাবে। এখন আমি যদি index.html ফাইলটা এডিট করি তাহলে অটোমেটিকলি এটা চেঞ্জ হবে। সো এটা এক পাশে রাখি, কোড এডিটরটা আরেক পাশে রাখি, এটা বন্ধ করে দিই। সো এইভাবে কাজ করতে লাগে আর কি। সো ফার্স্টে একটা নেভিগেশন বার, এখানে নেভিগেশন বার দেওয়াই আছে। এখন এটা অনেক রেসপন্সিভ একটা ওয়েবসাইট, সো নেভিগেশন বারটা দেখাইতেছে না। এটা ক্লিক করলে নেভিগেশন বার দেখায়। এটা বেসিক্যালি মোবাইল ফার্স্ট একটা রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট। সো আস্তে আস্তে এটা মিডিয়া কোয়েরি ইউজ করা। সো হোয়াট ইজ মিডিয়া কোয়েরি? মিডিয়া কোয়েরি মোবাইল টু পিসি কনভার্সনের একটা, ইটস আ ফাংশন। সো লাইক মোবাইলের জন্য একরকম দেখতে লাগবে আর পিসির জন্য আরেক রকম দেখতে লাগবে ওয়েবসাইট। এটা যদি বড় করি তাহলে এই যে নেভিগেশন বারটা আসছে। সো ফার্স্টে নেভিগেশন বারে এই সবগুলো চেঞ্জ করে আমি যেসব বসাতে চাই ওইগুলা করব, বসাবো। নেভিগেশনটা বারটা খুঁজি, এবং অনেক কিছুই আছে, এত কিছু দেখা লাগে না অবশ্য সবসময়, বিকজ এর একটা প্রিমেড টেমপ্লেট করা। সো যেটা চেঞ্জ করতে ইচ্ছা ওইটা চেঞ্জ করতে লাগবে আর কি। সো আস্তে আস্তে দেখি। এখন এখানে নেভিগেশন বার সব কিছু আছে দেখলাম। সো আমাদের ওয়ার্ডে যাই, ফাইলটাতে। এখন এখানে আমাদের নেভিগেশন বারে হোম, অ্যাবাউট, গ্যালারি আর একটা লোগো। সো ফার্স্টে এই তিনটা রাখি। সো হোম, অ্যাবাউট অ্যান্ড গ্যালারি। সো এখানে 1 2 3 4 5 6 7 7, উই অনলি নিড 3। সো এই নিচের চারটা লিস্টটা ডিলিট করে নিই। ডিলিট না করলেও চলবে, জাস্ট কমেন্ট করে দিলেও হয়। সো কমেন্ট করে দিই, টগল লাইন কমেন্ট। Okay, so now we have these three. So first একটা home, then about, then gallery. Home featuresটা delete করে about লাগি, and তারপরে gallery। ওকে, সো ওয়েবসাইটে গেলে সব চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো ওয়েবসাইটটা পরেই দেখি, আগে কোডগুলো চেঞ্জ করি। নাও একটা লোগো লাগবে, লোগোটা কেমনে এড করব? এখানে অলরেডি একটা লোগো দেওয়া আছে, ইটস কল্ড স্টেক হাউস। সো এই স্টেক হাউসটা রিপ্লেস করে আমাদের লোগোটা বসাইতে লাগবে। সেটা খোলাই থাকুক। সো স্টেক হাউস ইজ হিয়ার। স্টেক হাউস ইজ বেসিক্যালি a টাইটেল, টাইটেলের জায়গায় একটা ইমেজ বসাই। সো নিচে একটা নি ইমেজ সোর্স ইকুয়ালস ইমেজেস। নাও আমি আগে থেকে সব ইমেজগুলো ডাউনলোড করে রাখছি এর মধ্যে, প্লাস টেমপ্লেটের ইমেজগুলোও আছে। সো এগুলো ইউজ করব। এই যে আমাদের লোগো। সো লোগো 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 লোড হয়, এই যে এটা ইউজ করবো আমার প্রজেক্টের জন্য। সো লোগো ডট জেপেগ, এটা কপি করি, কপি করে এখানে বসাই। সো ইমেজ সোর্স লোগো ডট জেপেগ। এখন এটা কি হয়েছে? এই যে এখানে আসছে।
অ্যাকচুয়ালি লোগো লোকেশনটা ভুল হয়েছে। সো এখানে ইমেজেস হবে, ইমেজেস স্ল্যাশ লোগো ডট জেপিজি। সো এবার ওপেন করলে এই বড় একটা জিনিস আসছে। এখন এটা ছোট করতে হবে। সো লেটস গো টু দ্য স্টাইল ডট সিএসএস। সিএসএস ফোল্ডারে গেলাম, এখানে অনেক কিছু আছে, বুটস্ট্র্যাপ আছে, ফন্ট অসম আছে, সব টেমপ্লেটের সাথে আছে। সো স্টাইল ডট সিএসএস এ ঢুকে এখানে চেঞ্জ করতে লাগবে আর কি। সো লেটস অ্যাড আ ক্লাস টু আওয়ার ইমেজ। সো ইমেজ সোর্স ক্লাস ইকুয়ালস লোগো img। সো এটা ইউজ করে স্টাইল করা যাবে। কোথায় করব? একদম নিচে করি। এখন করবোটা কি? ফার্স্ট অফ অল এটার সাইজটা ছোট করতে লাগবে। সো হাইট 50 পিক্সেলস দিই অ্যান্ড উইথ অটো অ্যান্ড রেডিয়াস অ্যান্ড বর্ডার রেডিয়াসটা 50%। একটা গোল ছবি আঁকবো। ওকে, সো ছবিটা এখনো ছোট হয় নাই। উইডথটা 50 পিক্সেল দিই, তাও ছোট হয় না। আচ্ছা, সময় সময় একটু প্রবলেম করতে পারে। সো গো টু সেটিংস and then clear the cached images. আমার এই প্রবলেমটা অনেকবার হয়েছে, এখনো হয়। সো this is how I solve it. Okay, so এটার কাজ হয়ে গেলে then we'll go back to our website. So এখানে একটা ছোট্ট ভুল হয়েছে, এখানে ডট দিতে লাগবে because this is a class. So now it should work. এই যে এখানে হয়েছে, এটা অটোতে দিয়ে দিই and maybe make it a little bit bigger, 100 pixel. So yeah, this looks good. Steakhouse-টা remove করে দিই, steakhouse-টা remove, comment out করে রাখি, পরে যদি কাজে লাগে। আর এটার একটা নাম দিই, alt equals to logo image. So that's done. Website load again, refresh দিই। আচ্ছা, আবারই খুলি, কি আর করার। এই ট্যাবগুলো ডিলিট করে দিই। ওকে, সো একটা লোগো আসছে, nav বারের এইগুলাও কাজ হয়ে গেছে। সো দ্যাটস ডান উইথ দ্য nav বার। এখন nav বারটা একদম নিচে, এটা উপরে নিয়ে যায়, ইট লুকস বেটার। নিচেও রাখা যায়, বাট আমার ইচ্ছে হইতেছে উপরে নেওয়ার, কি আর করার। ওকে, সো পুরো nav বারের ডিফটা নিয়ে যেতে লাগবে। সো দিস ইজ দ্য ন্যাভিগেশন সেকশন। সো লেটস কপি দিস এন্টায়ার থিং, কাট করলাম, কাট করে এখন কই যাব, হোম সেকশনের উপরে যাই। সো নাও দিস শুড কাম আপ ফার্স্ট। ওকে, সো উপরে আসছে। এখন এটা উপরে আছে, সো এটার হাইড করতেছে না। সো বেসিক্যালি দিস ইজ আ জাভাস্ক্রিপ্ট প্রবলেম, জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে হাইড করা ছিল। আচ্ছা, এটা যদি আন্ডু করি, আবার যেমন ছিল ওখানে নিয়ে যাই,
সো ও এটা তো উপরেই থাকে দেখি। আচ্ছা তাহলে যেমন করছিলাম ওইটাতেই আবার করি তাহলে, সেটা উপরে থাকবে। Okay, so navigation bar done. Now let's go to the next section. Section 1, title, foo, add banner pic. Okay, so একটা title দিতে লাগবে আর একটা ছবি দিতে লাগবে। So this is the picture and these are the titles. This is the paragraph. So let's change this a little bit. This looks good, but edit করি কি আর ভাল লাগে। Okay, so home section ID এর মধ্যে সব আছে। Now steakhouse টা title, so এই জায়গায় এটা লিখি ফু, কপি করে এর মধ্যে দিই ফু a sip of heaven। এখানে যা লেখা আছে, আচ্ছা চেঞ্জ করি, র্যান্ডম টেক্সট দেওয়া তো। ফু a sip of heaven, come to our amazing restaurant। Restaurant. Okay, so foo a sip of heaven, come to our amazing restaurant। Now let's change the background image, একটা চায়ের ছবি দিই। চা তো দেখি এখানে অনেক চায়ের ছবি আছে, আমি একটা চায়ের ছবি নিছিলাম, এই যে ব্যানার ইমেজ। So this is a good banner image, so let's copy this banner image.jpg, then put it here। Okay, so where's the picture? So background image গুলো normally CSS ফাইলের মধ্যে থাকে। So there's this class called gradient overlay। এটা যদি খুঁজি, আমি কন্ট্রোল প্লাস লেফট ক্লিক করলে ডিরেক্টলি style.css এ চলে যায়। দিস ইজ আ ভেরি গুড VS Code ফিচার। স্যাডলি এর মধ্যে ইমেজটা নাই, সো ডিরেক্টলি খুঁজি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ, নাই। ইমেজ ভিডিও আছে, কন্ট্যাক্ট আছে। ওকে, সো ইমেজটা খুঁজে পাইতেছি না, আমাদের কিসের ছবি দেওয়া, একটা প্লেটের ছবি দেওয়া আর স্ট্রবেরির ছবি দেওয়া। এখন এর মধ্যে খুঁজি প্লেট আর স্ট্রবেরিটা কোথায়। ওকে, সো হোম বিজি স্লাইড শো। ছবি না খুঁজে পাইলে ছবির নামটা কপি করে টেক্সট ফাইলে খুঁজতে লাগবে আর কি। So if I can't find it here, so index.html এ যাই, এখানেও নাই। আচ্ছা বুটস্ট্র্যাপে দেখি, বুটস্ট্র্যাপেও নাই, ফ্লেক্স স্লাইডার নাই, ফন্টসমেও নাই। ওকে, আরেকটা, there is another way, you can just right click this and go to inspect। Now if I click this thing, then all of this will show up। এই যে বারবার ব্যাকস্ট্রেচ ক্লাসটা কল হচ্ছে। ওকে, সো ব্যাকস্ট্রেচ ক্লাসটাতে যাইতে লাগবে, ব্যাকস্ট্রেচ খুঁজি। সো ব্যাকস্ট্রেচ একটা যে কোয়েরি আছে, so this is basically JavaScript,
সো জাভাস্ক্রিপ্টটা একটু দেখাই। No images were supplied for backstretch. Let me fix this thing. Wow. So this is basically JavaScript completely. Now ছবিগুলো খুঁজতে একটু সময় লাগবে, so one thing we can do is insert an image inside this div. So কেমনে করব, হোম সেকশনটায় যাই, section id home class parallax div class gradient overlay এর মধ্যে কিছু নাই, এর মধ্যে কিছু নাই কেন? আচ্ছা এটা যদি চেঞ্জ করি তাহলে কিছু একটা হবে। আচ্ছা, so there's a container inside this thing and there's a row inside the container. Now if I go to parallax section, background attachment fixed important, background size cover, but there is no background picture. So if we add a background picture here, so let's go to background picture URL images / banner image .jpg. If we save this, then nothing happens. So the problem with templates is that you can't always find everything you want. So অনেক কষ্ট করে custom.js এ পাইছি সব ছবিগুলা, এখন এগুলো একটু চেঞ্জ করা যাক। So let me remove these last two ones. Let me remove these first two ones first. Okay, so images এটাও চেঞ্জ করি, change it to banner image. Was it banner image? Yeah, banner image.jpg. Now if we go back to the website, all the images are gone. So let me just undo this and see if I can add a banner image here. So banner image, I think it should be banner image dot, okay, so একটু ভুল হচ্ছে, banner image.jpg. Okay, এবার কি হবে? আচ্ছা এবার হয়েছে। Let me remove these two as well. And yeah, this is JavaScript. Normally HTML CSS এ JavaScript কাজ করে, but not mandatory. বেসিক্যালি জাভাস্ক্রিপ্টে অনেক কিছু করা যায়, আজকে দেখাবো না, এগুলো রাখি। Let me just keep this, save this, and then we have the picture, which is what we wanted. Now I could remove the orange background overlay here, but I'll just keep it there. So basically this is a gradient overlay. So what if we remove this? Index এ গেলাম, এখানে gradient overlayটা যদি কেটে দিই, কমেন্ট আউট করে দিই, তাহলে wow, this is good, this looks good, but
এখন টাইটেলটা দেখা যাচ্ছে না, সো এটার ব্যাকগ্রাউন্ড একটু কালো করা যায়, দেখি করে। সো স্টাইলে গিয়ে এটা ডিলিট করে দিই, এটা লাগবে না। গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে, div ক্লাস গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে, এটা খুঁজি কোথায় ছিল। হোম, ব্যাকগ্রাউন্ড, গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে। Okay, so background gradient left to right, opacity 0.8. Okay, so এটা চেঞ্জ করা যায়। সো এটা যদি কালার চেঞ্জ করি, এটার কালার দিলাম কালার কালার কালার, নর্মালি এটা ক্লিক করলে আসে। ওকে, সো কালারটা ব্ল্যাক দি, ব্যাকগ্রাউন্ড 0 and opacity 60%, 0.6। এখন এটা যদি আবার রিনেবল করি div ক্লাসটা, দেখি কেমন আসবে। So nothing changed. Oops. Let me go back to the gradient overlay. So if I change this to 0.1, okay, this is too much, too less actually. We want this to be maybe around 40%. This looks okay. So you can just experiment with this. You can change the colors and stuff. Background. Okay, so this is the real background linear gradient. Let's change this to black. So nothing happened. Let's change this one to black as well. Nothing happened. Okay, so these are for the WebKit linear gradients. So there's a lot of things inside this template that you can edit. So this one is for Chrome 10 to 25, and this one is for 26 Chrome Plus. অনেক কিছুই করা যায়। I'm just going to change the opacity. Already changed the opacity. So let's keep it like this. This looks pretty good. So who was a sip of heaven, come to our amazing restaurant. Discover now. Discover now দিলে নিচে যায়। So next sectionটা দেখি কি করব। Section 2, our story, add cool intro details. Okay, our story একটা ছিল maybe, এই যে our story. So we don't need this, এটা delete করে দিই। Delete না, comment out করে রাখি। So this one is the feature section. Feature, comment out. Block comment doesn't work. Line comment. Okay, why doesn't it work? ও আচ্ছা, এটা কমেন্ট করাই আছে উপরে, ওটা বাদে করি। So toggle block comment. Okay, so let's go to the about section. Lodok, acha. Okay, our story, your dining restaurant since 1989. Okay, so we don't need this thing, so I'm going to remove this and maybe just keep these two columns. So nak ulam corpor, এটাকে খুঁজি, index.html এ গেলাম,
Okay, so here it is. Let's just comment this out, then change this story as well. So our story কিছু চেঞ্জ করা নাই. Your dining restaurant since 1989. So এটার জায়গায় দিই our story who are we. Okay, so div class নিচে flex slider. So these are all the images that are inside this thing. আচ্ছা এখন এখানে একটু জায়গা বেশি হয়ে গেছে. So this is Bootstrap. Bootstrap এ অনেক কিছু চেঞ্জ করা যায়, specifically the columns. So here's the main section and these are all the div classes. Now here it is, column, md, offset, these are all Bootstrap code. You can change it however you wanted to. So Bootstrap it to check করে আসি. Bootstrap columns. Bootstrap এর মধ্যে অনেক like columns হিসাবে like you can make your website look really good with them if you know how to use them properly. So column 1 of 2 equal with column sm6. Okay, so I want this fine dining to cover this entire area instead. So how do we do that? Fine dining এ যাই, fine dining টা কোথায়? এই যেখানে. Okay, so fading up, column mid 4. 4 is 4 out of 12. So if we change this to 6, একটু বাড়ছে. আচ্ছা 8 করি. So for 8 it will be 8 out of 12. So now it's gone because there's not enough space. Basically there is supposed to be like 14 columns, I think 14 or 12. So I have to edit some of this. So column mid 7, okay, 7's okay. Now I'm gonna change some of these things. কেমনে করব? Fine dining টা চেঞ্জ করি and convert it to this thing. So এখানে আগে থেকে টেক্সট কপি করে রাখছিলাম, ওইটা ইউজ করি. সো এখানে টাইটেলটা কি দিব? ফাইন ডাইনিং. সো আওয়ার স্টোরি হু আর উই. ফাইন ডাইনিং এর জায়গায় ইন্ট্রোডাকশন লিখে রাখি, কারণ মাথায় আর কিছু আসতেছে না. সো এখানে দুইটা প্যারাগ্রাফ আছে, একটা স্টেক হাউসের জন্য, একটা ভেস্টিবিউলাম. আচ্ছা এখানে ভাগ করে নি আগে. সো দ্য ফু ক্যাফে প্রিমিয়াম কর্নার, এটা একটা প্যারাগ্রাফে নি. এটা বাদ দিয়ে এখানে কপি পেস্ট করি. আর এখানে পিটা, আচ্ছা এখানে টেক্সটটা ফরম্যাট একটু চেঞ্জ করে নিলাম ওয়ার্ড্রপ করে, alt plus z টিপ দিয়ে. And for the next paragraph let me copy this and now আরেকটা প্যারাগ্রাফ অ্যাড করতে লাগবে. সো আরেকটা প্যারাগ্রাফ বানাই.
p ওকে, এটা একটু চেঞ্জ করি, এখানে নিয়ে আসি, আর এটা এখানে নিয়ে আসি। And foo is a place which will make you feel all of the things with its cup of magic. Nice. Okay, so this looks good. This point গুলো delete করে দিই। Okay, so unlisted, unordered list actually. Line comment. Okay, that's good. That's pretty good. And this স্লাইডারের মধ্যে কয়েকটা ছবি দেওয়া যায় actually. So let's go back to our images, and here এখানে image 1 and image 4 এই দুইটা ভালো লাগছে, এই দুইটা অ্যাড করে দিই। So image 1 slide image, আচ্ছা image 1টা image 1 লিখতে লাগবে, image 1 and image 4 এটা রিমুভ করে দিলেও চলবে। ওকে, সো একটু জায়গা বেশি নিতেছে, বাট ইটস ওকে, দ্যাটস ফাইন। এডিট করে আরেকটু এডিট করা যায়, বাট ইয়া it looks pretty good. We can add some more text here, but যেহেতু like this is a tutorial video, আচ্ছা, so I think this is done. Okay, so next section is section 3, gallery and pictures. Okay, so এখানে একটা গ্যালারি ছিল অলরেডি। ফুড মেনু, ভিডিওস এই দুইটা লাগবে না এখন, so we can leave those out. মিট or শেফসও লাগবে না, ফুড গ্যালারিটা লাগবে। এর মধ্যে অলরেডি অনেক খাবার আছে, সো আরো বেশি খাবার অ্যাড করি আমরা। Okay, so first of all we have to delete those divs. Okay, so about section গেছি, ভিডিও সেকশনটা অফ করে দিই, and মেনু সেকশনটা অফ করে দিই। অনেক বড় সেকশন অ্যাকচুয়ালি, উপস। Okay, so that's done. টিম সেকশনটা অফ করে দিই, হয় না কেন, দূর। Okay, so we have to work with the gallery section now. Okay, so গ্যালারিতে অনেক কিছুই আছে। ফুড গ্যালারি ফার্স্টে আমাদের কি চেঞ্জ করতে হবে? আচ্ছা, ফুড গ্যালারিটা শুধু গ্যালারি দিই। We have special, oops. So we have special teas because the restaurant is a tea restaurant. আমি যেটা বানাবো, so we have special teas here. Filter, graphics, so these are all breakfast কি যেন ছিল এখানে। ওকে, all breakfast, pizza, lunch, dinner এটা লাগবে না বিকজ আমাদের ওইসব সার্ভিং হবে না সব সময়, so we can just leave that out. and এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে দেন অবশ্যই লাইক করবেন and subscribe to this YouTube channel. So let's go back to our tutorial. Okay, so here এক একটা div class এক একটা ছবি দিয়ে ভাগ করা। So this is
This is image 1, this entire thing is image 1. So lorem 1 ahref gallery 1 image food gallery image source. So we'll have to change the image source. How many images do we have? We have image 1, image 2, image 3. এক একটা ইমেজ আছে, এক একটা ইমেজের সাইজও আলাদা। সো সাইজগুলো একটু ইকুয়াল থাকলে ভালো হতো। So let me choose image 1, 3, and let me choose some of these images. Image 1, 4, 6, 7. এই কয়টা নিয়ে দেখি। So gallery image 1 এটা চেঞ্জ করে images slash acha, another easy way you can do this is copy this gallery image 1, Control H, and replace all of those results. So first result is here, we are not going to use this. Second result এখানে gallery image 1 এর জায়গায় আমরা img1 বসাবো, img1.jpg. replace this as well, then go back to our text. Okay, so yeah, this is the picture. So second third এগুলো আস্তে আস্তে চেঞ্জ করি। So image 3 টা বসাই, image 4 টা বসাই, image 6 টা বসাই, 3 4 6. So lorem 2 gallery image 2 টা হাইলাইট করে এটা রিপ্লেস করি with img2. Wait, was it img2? img4. So change this and change this. বারবার এখানে নিয়ে আসতেছে, আবার নিচে যাই। So third নাম্বারটা img3 টা চেঞ্জ করে img6 বসাই, এখানেও img6 বসাই। 4 নাম্বারটাতে 6 7 বসাই, img7 img7.jpg. Okay, so that's 4 images. 5th 6th এটা না দিলেও চলে, এটা ব্লক করে কমেন্ট আউট করে দেই। Okay, save it, then go back to our website. Okay, so lorem ipsum 2 এখানে একটু প্রবলেম করতেছে। So image 4 এখানে একটু স্পেলিং মনে হয় ভুল হয়েছে। image 4 টা কোথায়? image 4 jpeg, এটা কাট করে দিই, ভুল হয়েছিল। এখানেও ভুল আছে, এটাও কাট করে দিই। এবার কি আসবে? হ্যাঁ, আসছে। সো এইসব ইমেজগুলো ইকুয়াল না। এখন ইকুয়াল করতে চাইলে একটা সেপারেট ডিভ ক্লাসের মধ্যে ওইটার ইমেজ ক্লাসটা বানায় ওইটার স্পেসিফিক উইথ অ্যান্ড হাইট করা যায়, ওইটা একটা উপায়। আর এই সবগুলো রিসাইজ করে একই উইথ আর হাইটে কনভার্ট করা যায়। So let's go to the fluid class, right click this, width 100% and হাইটটা দেওয়া নাই, হাইটটা দিই তাহলে। আমাদের হাইট ছিল 180 I think. Okay, so 120 জায়গায় 600, আচ্ছা 800 পিক্সেল দিই, and width auto, width auto.
Okay, so if we go back, wow, wow. Okay, so now this is very weird. আচ্ছা এটা আরেকটু এডিট করে নিই 800 পিক্সেলের জায়গায় 400 পিক্সেল দিই 400 পিক্সেল দিলে একটু ভালো আসে এখানে একটু জায়গা বেশি আসছে আর এই লেখাগুলা সেন্টারে নাই অ্যাকচুয়ালি সব ইমেজ যেহেতু সেম সাইজের না এই জন্য সব লেখাগুলো একটু আলাদা আসতেছে এটা যদি হাইট অটো করে দিই আর উইডথটা 50% দিই তাহলে ছবিটা আরো খারাপ আসতেছে হাইট যদি 50% দিই উইথ অটো দিই এমন কিছুই দেখা আসছে না আচ্ছা হাইটটা যদি রিমুভ করে দিই এটা জাস্ট লাইক you have to play with it to see how the images look so you need to practice this so with 100% এ ছিল এখানে নিয়ে যাই with 100% okay so with the 100% ই থাক হাইটটা একটু চেঞ্জ করা যাক height 600 pixels okay this looks good this looks pretty good এখানে আরো দুইটা ছবি দিলে আরো ভালো লাগতো আচ্ছা থাক চারটা ছবি আছে ভালোই আছে okay so gallery done section 3 section 4 actually এটা section 4 হবে title where are we at location where are we টা এখানে আছে actually এটার জন্য আলাদা একটা ম্যাপ এপিআই ইউজ করা যায় গুগল ম্যাপস এর বাট যেহেতু ভিডিওটা আই থিংক it's gone very long so এইভাবে জাস্ট একটা বেসিক ওয়েবসাইট বানানো যায় টেমপ্লেট দিয়ে সো লাস্টের সেকশন এই সেকশনটা তাহলে স্কিপ করে যাই আজকে যেহেতু অনেক বড় টিউটোরিয়াল বানাই ফেলতেছে আর আমি নরমালি এত বড় টিউটোরিয়াল বানাই না কখনো ইটস অলসো 3:30 এন্ড আমার আজকাল রাত জাগা হচ্ছে অনেক সো লাস্ট ওয়ান ইজ দ্য ফুটার ইজ বেসিক্যালি this thing কপিরাইটের জায়গায় নিজের নামও দেওয়া যায় সো একদম লাস্টে যাই কপিরাইট C2016 C20 টা এটা বাদ দিয়ে C2020 my name আমার নামটা দিলাম পাভেল রহমান and yeah that's done this is the container for this thing এখানে about house আছে এগুলো এডিট করা যায় আর কি আর এখানে একটা কন্টাক্ট ফর্মও আছে say hello your name your email so yeah this is how you use a website template so আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে and ভালো লাগলে কমেন্ট করুন না ভালো লাগলেও কমেন্ট করুন কি কি ভিডিওস বানাতে পারি ওইটার ব্যাপারেও কমেন্ট করতে পারেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে কি কি কন্টেন্ট বানাতে পারি ওইটা নিয়েও কমেন্ট করতে পারেন আমি যে কোনো রকমের টিউটোরিয়ালস বানাই and কম্পিউটার সায়েন্স রিলেটেড টিউটোরিয়ালস বানাই and সময় সময় ব্লগও করি জাস্ট সবকিছু কমেন্টে কমেন্ট করুন